Lucas 12, versículo 49. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya tuviera en llamas. Kohala la Yahweh, Bahasam Yahweh, Bahasam Kakudash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Tawada, Yahweh Bahasam Yahweh, Bahasam Kakudash. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, y Shalom a los escogidos. Dice Yahweh, yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya tuviera en llamas. Yahweh quiere que la tierra esté en llamas. Por eso que Putin está diciendo eso. El Señor está controlando a Putin para que Putin diga esto. Y Putin advierte a la OTAN que no se verá envuelta en la guerra de Ucrania y dice que Rusia tiene más armas nucleares. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que existe un grave peligro de que la OTAN se involucre más en la guerra de Ucrania si los miembros de la alianza continúan suministrando armamento militar a Kiev. La OTAN, por supuesto, está siendo arrastrada a la guerra en Ucrania. ¿De qué estamos hablando aquí?, dijo Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el viernes. Los suministros de armamento militar pesado a Ucrania continúan. Ahora están buscando darle a Ucrania los aviones. Y él dice también, y si tienen su base en el extranjero, pero se usan en la lucha, veremos cómo atacarlos y dónde podemos atacar esos medios que se usan contra nosotros en la lucha, dijo Putin. Este es un grave peligro de involucrar aún más a la OTAN en este conflicto militar, agregó. Las armas nucleares se crean para garantizar nuestra seguridad en el sentido más amplio y la existencia del Estado ruso, dijo Putin. Pero en primer lugar, no hay necesidad y en segundo lugar, el solo hecho de hablar reduce la posibilidad de que se reduzca el umbral para usar estas armas. Además, tenemos más armas como esta que los países de la OTAN. Ellos lo saben y siguen impulsando la negociación de la reducción. Pero ellos no quisieron firmar ese acuerdo, el acuerdo START, para reducir, porque el Señor lo ha puesto a él para aumentar, no para reducir. Y esto es un golpe rápido. Yasharala, voy a terminar con esto. Isaías 66. Ustedes verán esto, versículo 14, ustedes verán esto, y su corazón se alegrará, y sus huesos se rejuvenecerán como la hierba. La mano del Señor se dará a conocer entre sus siervos, y su enojo se manifestará contra sus enemigos. Y antes de que llegue ese tiempo, nosotros vamos, cuando haya tribulación fuerte, nosotros vamos a ver que los que no son escogidos van a estar en un infierno, y los escogidos, los escogidos van a tener la mano de Yahweh cubriéndolos y tapándolos. Ciertamente Yahweh vendrá en medio del fuego. Sus carros vendrán como un torbellino para descargar su enojo y su reprensión con la furia de una llama de fuego. Ciertamente Yahweh ahudará con fuego y con su espada a toda la humanidad. Muchos serán los que mueran a manos de Yahweh.
que con esos misiles nucleares, Yahweh va a juzgar con fuego a toda la humanidad. Okay, y él viene cuando se lanzan esos misiles, ahí es que viene, y para llevarse a sus escogidos. Ahí dice, vendrá en medio de fuego. Cuando esos misiles se estén lanzando, Yahweh va a volver para llevarse a sus siervos. Yo lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, shalom. Luke 12, verse 49. I am come to send fire on the earth, and what will I, if it be already kindled? When Yahweh Shai comes back, when Yahweh lets Yahweh Shai come back, because only Yahweh knows when he's coming back. All right, when Yahweh Shai comes back, those missiles are going to be going out. All right, that's why he got Putin talking like this. And Putin warns NATO over being drawn into Ukraine war. Says Russia has more nuclear weapons. Russian President Vladimir Putin has warned there is a serious danger of NATO being drawn further into the Ukraine war if members of the alliance continue to supply military weaponry to Kiev. NATO, of course, is being drawn into the war in Ukraine. What are we talking here? Putin said at the St. Petersburg International Economic Forum on Friday. The supplies of heavy military weaponry to Ukraine are ongoing. They are now looking into giving Ukraine the jets. He says, and if they are based abroad but used in fighting, we'll see how to hit them and where we can hit those means that are used against us in fighting, Putin said. There is a serious danger of further drawing NATO into this military conflict, he added. Nuclear weapons are created to guarantee our security in the broader sense and the existence of the Russian state, Putin said. But first of all, there is no need, and secondly, the very fact of talking about it reduces the possibility of the threshold for using these weapons being reduced. Also, we have more weapons like this than the NATO countries. They know it, and they keep driving towards negotiation on reduction. All right, they try to get them to sign that new START treaty, but they weren't having it. And he threatened right there that he's willing to attack the people supplying Ukraine, man. He said right there, and where we can hit those means that are used against us in fighting. Hey, so what does that tell you? And he said the missiles are created to protect Russia. Nah, man. Those missiles were created to judge the whole world. The Most High is going to use it to judge humanity. It's going to be the last prophecy, man, before the beaming up. All right, before we get beamed up, Scotty. Isaiah 66, verse 14. And when ye see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb, and the hand of the Lord shall be known towards his servants, and his indignation towards his enemies. For behold, Yahweh will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire and by his sword will Yahweh plead with all flesh, and the slain of Yahweh Bashem Yahushai shall be many. So when we see that, we're going to be happy, man, because it's going to be known who Yahweh Bashem Yahushai is dealing with. All right, it's going to be known who the servants of the Lord are. So you're going to be seeing the heathen and the 2/3 catching hell. All right, but the elect and the 1/3,
gonna be exempt. All right, we're gonna be good. Yahweh Ratazam included in that number. Because he's gonna come with fire. He's gonna come when those missiles go out. All right, but we don't know when those missiles are gonna go out. So only the Lord knows when those missiles are finally gonna be launched. All right, because that's the same day Yahweh Shai is gonna come back to get the elect. Because we can't be here when those missiles go out. All right, we're gonna be in them chariots, man, in them hidden chambers. Those are gonna be, the chariots are gonna be like the new arcs. All right, the new modern day Noah's arcs. And everybody else is gonna be drowning in the fire. I'm gonna leave it there. I'm gonna give all praise to Yahweh Bashim Yahushai. Kah law, la Yahweh, Bahasam Yahushai, Bashim Akakudash, Baragati Yahweh, Baragati Yahushai, Baragati Yahweh, Baragati Yahushai, Baragati Yahweh, Baragati Yahushai, the water, Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Akakudash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone, Shalom to the elect, Abad Babal, Abad Kal Gawiyam, Abad Kal Adawamim, Kwam Yasharala, Shalom.